wasi nyine bramo muntio
disappointed in minority. What do you yapa? No Rosbo, a hardin. NPP are buying a buyer. It's a Ghana for a suffering. And also, here are Katie Amo. Odi and she shall be at the back to Parliament. You say, Cement born at the end of Sadia, a good DNA FN, say, almost no more than she shall be bar. A decline. Cement producers now, more Ghana. Omu to me sorry pe baako pe enka se omu etutu price ni eno nkyerɛ sɛ aban introduce the bia friend price control but there aban pɛ sɛ ɔyɛ ni sɛ ɔbɛbɔ Ghana for ho ban and then wokɔ market wokɔtɔ cement ne bo akɔso adekyia ne bo akɔso ha adwen nti dia aban ɛya ni sɛ ɔbɛtutu nneɛma yi sɛ de ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ne wei na ɔde baayɛ no Yenuanum NDC forecast say, ya parliament no eba ne say you see Elia. Anka under normal circumstances no ye be lay document no. But bibia by your friend pre-laying. Pre-laying no eboa ma ye nyina e kire ya dwen e wo krata no. Say de be ya say sense san bi ba yesesa. Ye titu mu e ma ye pre-laying. Pre-laying no so nipa Oye chairman or Konwum NDC MP Dr. Dominic Ayeni. In fact, omu shia no dia omu chichiri ye bia no ye raketi amo ejitu Emma Dr. Ayeni di ensem no eto krata so sign e ka se tell your match or madwen so honorable Katie ejitu mu dia ene omuni problem wohwe elia ye lay ya incorporate dia subsidiary legislation for ekan yin ani kire se adwena omu kire wo ho no obia age atu ene lay all of a sudden and drop and this force there bi ebinum ekasetia di omu ye ne ehaye esan se nkro ya mo se aban enhwe ehiafo ahokyeraba so aban entoto nioma se de beya ahotoboda na saban etoto nioma se mo kra no so moja ebeye politics na ye de enti ase enti wei eye edom dodo a wo mrahye bedwafie no omo na no na for yewra Alexander Kwamena Afenyo marking baabi ba ko opani Afenyo marking esan ebufa ye ene afutu asabe ode ma ne nuan mama yofo ntituru mrahye bedwafo wo se desie e wo Kenya ya Kenya mampani akwakọ sesato afoforo bi so o de ba afesusu nyumani man ni mu nu a emabura keka wo ho pata bibrasie mo mubowura mrahye bedwamu yo madwe so mbesese won ye manyina nuane ne si won mo ne ye katugu wo mo kom do so no atranse ne wodi mrahye bedwafo adwane wo na muro mu se ya nti wo se ya afutuo e de ma ne nuanu mrahye bedwafo wo mo ha sise bi egu se bi adokoto so bi abaju se hia se de wo se nsuo na adu anu mpreko na chese kire din ti san so a papa na no ho no atrawo na bi nsuo no gu so se be ya e be duru ho no na ho afo dada wo se ehu papa wo mo ya mayofo no ense so mo bu wo mani egu so. The political class is increasingly consumed by a desire to outdo each other, leading to measures aimed more at undermining opponents and fostering national progress. While the political elite focuses on electoral battles and building political capital, a significant portion of the population, including the youth, is being left behind. The potential for entrepreneurship is further diminished as people increasingly prefer to invest in the money market, deterred by the prevailing work attitude from setting up businesses. Mr. Speaker, the government has significantly addressed these challenges through social intervention programs. However, these initiatives alone, without the united support of the political class, may fall short of delivering the comprehensive result needed. The consequences may be dire for our stability. Throughout history, frustrations and disillusionment among the masses, including the youth, have led to significant social and political unrest. The recent Gen Z activism in Kenya serves as a striking warning.
To prevent such scenarios in Ghana, it is imperative that the political class collaboratively take proactive and comprehensive measures to address underlying causes of public discontent. Our preoccupation with political maneuvering should not blind us to the reality of public expectations. Enti obani Alexander Fenyomaken ena mote se wo kasa no kire se ene yi se wo petumi no kire se buani gu niam bi so na afi wo manfo susu yedie wo mfa ho anya de bi a ebebu akora no na mabunu bufu a na akɔwie se Kenya de no a na no kasa de fa ho na no akire ena no oduoduodu abato pesu aso mra se bedwani aduani Lante Vanderpool o sori no wo se hwe ebra oyecha no kura kwaso dendenden mu a na mabunu no bowura mra se bedwam ho esese ne man so no kura de no ho eni ko twa wisi wodi wi power se hwe ehu pa antise ne nyuma ni man hu a aban pep kwan bi fa so tu se mra se bedwafo da bro mo yem hyehe wo mo ono so ni simni. Mr. Speaker, I have had a very wonderful experience in Nairobi with colleagues from this house. Mr. Speaker, it is not something to be happy about. Sometimes people will do the wrong thing for the right reason. Because when we push people to a level and they reach their zero tolerance level, they definitely will react. Mr. Speaker, let's not be deceived. Everybody wants peace. Everybody will want to go by the right procedure to address issues. But when people have a feeling that they are not being given a fair and level playing field, they will definitely will react. That is why it is important that we value our position in this house. Mr. Speaker, this statement is timely if first we members of this house will take a cue from what has happened in Kenya and understand that the people who vote for us are more important than sometimes the political decisions we take. Mr. Speaker, I think from today, if our own leader has accepted that we in the political class have closer to the frustrations of the majority of the people because of our selfish interest, it is a wake-up call to all of us to change the way we do things in this. Whether the executive, the legislature, or the judicial, we must take the Christian virtue of being born again. Hey, Brazil, you are for no. Nti dia kwaso Kenya no timi se abrabo mu hu kakra enne se obiara na no tumu a timi se ne kasa no aya futu o mu tutututu o mu ho opani ni Lante Vanderpool ena mo te ne nka no odododu abato obeso aso Brazil bedwani na wona bo matopoku prepe doctor ya sabire ono na atwa pamu ama Dr. Mahmoud Bawumia ono so ne se mo de tu dwanyina ne se na po kasa imu oze anuanom mo hwe manim ne ngase bi nkyere mo Brazil bedwafo kamba me nkabe no mo nyire mo ho na enya adwuma yi etoso biem se empo abantungo bi esi wo mayi mu a odika bo Brazil bedwafo na afi sebe amobrofo na on bebre pa. Let us team ourselves together and say that any Ghanaian who goes on the streets to agitate is agitating for something good, hopefully. But it's not being provoked or egged on by people who are very, very comfortable. And after the agitation, they will go and live in their houses and hope that they are protected. When there is an insurrection in country, the people who suffer most are the poor. We go into millions and think that we are ostriches. It won't come to us. It will come to us. It will come to us. And we have to understand that in this country called decided that never again will somebody wake up 4 a.m. and announce on the airwaves, I've taken over. Because for all our experiences, they have never led us anywhere. Dr. Matthew Poku Prempe na po ena mo tene kan we mra shebedwam enkomo na no na beto dwa se ebra MPP amenyeko no epe wo mo Frank Atufo abede kire no Dr. Mahamadu Bawumia ede owura Matthew Poku Prempe na podin akwa na nado ajetum waka kire se yemfama National Executive Committee and National Council ene wo mo hia wo mo ama wo mo so ajetum se Dr. Matthew Poku Prempe ono na ebeye Frank Atufo abede kire ede ama Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia na owie ni na nsam na baba bonten no General Secretary ema NPP lawyer Justin Kodua Frempong ena wakasaye
nomination of Honorable Dr. Oduefour Krobea by His Excellency Dr. Muhammad Bawumia, the party's presidential candidate, as his running mate for the 2024 general election. The meeting, which ended a few minutes ago, did in fact consider the said nomination, which forms part of the constitutionally mandated processes for selecting the party's running mate as per Article 13(3) of the new Patriotic Party Constitution. For the avoidance of doubt, Article 13(3)(1) reads as follows: the party's presidential candidate shall, in consultation with the National Council, nominate the vice presidential candidate. Ladies and gentlemen of the press, I'm happy to report that after the necessary consideration, the National Council of the party unanimously endorsed the presidential candidate nomination of Honorable Dr. Oduefour Krobea, Member of Parliament for Menchia South and Energy Minister, as the vice presidential candidate of the new Patriotic Party pursuant to our Constitution, Article 13(3). Enti lawyer Jason Kodua Frempong, General Secretary ma MPP amanyekunu na anya atudin no se say the running mate Dr. Oduefour Krobea napo na ye Menchia South constituency ya kohwe ya boa omo MPD say no mo ye wo Isaac ageni boate na nasafo ewo ho na na madwe nasafo Isaac ageni boate otemenka na yo ageni motemenka oh atia kamo ye hwese ye benya no sense ye pese ye hwese de Menchia South etie say na na otemenka na nasafo abusa wantemenka ye behwese ye betimanya no na wamma ye ehunu se de Menchia South esitie na fe watwa mfoni ade akere nti no ye bekọ abayenya na ye ne bedi hu komo yo Oyerepa 100.7 FM so eni wasugusu a wutie kase no a na etwagu se de etie no pe na yento aso enkwa nanim ensem fufuro mu de etie ne se na nsa atoso de boa yedin pa titru tomatoes boa ya yedin maku ono maku tiwe tigana maku boa yedin na numu oso kra no edi kan hyase edi frije ne ni ade a so ahunu na eno na panipa ba ko a aja wono so akua na wa ye bia ye frɛ no wura John ye boa ene wa bo adwuma se kuani saa na ne nsɛm ɔde atodwa ene sɛ eze no on timi fa nhye bibia wani a we kua no ankasa no sɛbe edi kan ɔmo empoma gogogo dodo no ase fa no wanchichimu kura no a bɛsɛ aduoson na ɔmo empanimfo a ɔno momumu na ekua no mabunu na ase so ɔmo de ɔmo hu awura mu no eye kuma bi ɛno na kan bi ama kyerɛ sɛ ɛkɔ ne saa no na ɔno de wo bu nkonta pa no ahwɛ efiri 1999 ɛba bɛpem sɛsɛbra ha nukura nie ɛkwan yɛ fa so a ɛyɛ ekua no ɛnsesan dada no a ɛne atim ne sɛ yɛde kɔ saa ne bɛdai eniema bo enye de woni esentwe ni Richmond Frempong ene di nkomo efiri Kumase ginyase a sese oba oban Ghana mu a ade ba ko ho akwa den na ne bo so eye den pa eye atosode nam so emene Oyerepa television ye tu anamo akọ wona edu atosode ne bi ho ne okobọ nkomo na mu kiremu a sese de ema ne kosoro pa ewom se impo eye enema bo aye den de nanso hwe ma titu de ema ne ba nyina ne se wona edo ho ehye adwuma ne mu titu akuafo na afi so adwumayefo mo beye adwuma no na eni ho eno nti na ama sese atosode dodo na yentimi enua ewo omam hanu ene owura John yebo atwe nkomo na sei na o to Oyerepa television ene radio enim atosede ho ayeden wo man nu de sesi ai se amanfo de ni beto fo mafa efiri mira mfie be se miensa ana ena etwomu na atosede ho nya din sei atosede anu se ba bia koduro no ye de nipa ana ye labels sesi a garamse a ebebu so garamse a chile bless dodo na akọ adenti nipa ne ye letu vegetables no agya ko garamse bibi wo ho ntira
enipa no do na so praje abusuo yi yadwuma fo no do na so agya no kɔ praje a ɛno so atwe nipa bi abobo yɛ ba yɛ mo agya no kɔ eti yɛ kuafo no yɛ mo dada na hunu sɛ bida so sɛ yɛnya mfidie betira yɛ adwuma no ɛne yɛ baako a yɛ mfie no ntudi pa so mienu so no ɛsi make sure sɛ atosodie na nkasa ɛwobo a ɛyɛ standard price a ɛnkɔba sɛ udua wie na de wɔbɛtɔ no abetwa no boa ma sɛ kɔba saa wo udua na momfin so ha nti sɛ nya boɔ a ɛyɛ standard price to hɔ sɛ udua kilo baako a cabbage mu a ne buo nie udua kilo baako a salad ne buo nie kilo baako a spoon ne buo nie a ɛba saa obi ɔtinche bia kɔbɛdɔ sɛ ɔba bedua ne ba obi so odwa no so no obi antimi kosisi no eti ɛboɔ standard price ɛne mechanized sɛ benya agricultural machineries a yɛde bɛyɛ ku adwuma no What is essentially Richmond Fripon ND and come friend Ura John Yebua. Yɛhwɛ Isaac agene mboate ahoma na totomu a na afei yɛnkɔ manhyia south yɛnkɔhwɛ feeling no sɛdeɛ ɛsitie agene motime nka na afa me chon ka fa yɛda ase yɛbɔ sɛ ɔmɛyɛ running mate daache sɛ MPP di nkunum a wɔyɛ vice president ɔyɛ MP ɛwɔ manhyia south ɛhɔ feeling no te sɛn ofa efi be se awia no e de ba be sa na obia e tell na social justice announcement in leba na oba menhia south ade a omo de enya ade ayo monwa be so no mo se e ya ade bi a edin e ba ba ni na no mo se we de ne e be piem be so no mo ji edin ni se e be pie because ni pa na na ya bo edin no mo se was starting among yourself no ni na no omo gru no so ba be dru san pempensuyi ento ba ho fa feature bi abo ni pa mi ni nsa e gbe di edin koma na ye yiwa na po ho nsem na omo kan oba eye abesta ke area na se emrantie no so no na se ni je ewo muniti no na se sulugo kakra zo wa mo so e di che omani di ma se party t-shirt na present ale je nko ko bibiri a mo ne se e be di atwa mu anaga na ko hye hu amanyosom yi no na omanpena da kofo e ba ta be no o mo ne se sai Kenya ni bi na e sa da sha se wa sentimentum wa amaga na phone na ajatum ama the breaking the 8 na end before e kan no o metimi abeki wa ha so for ba dia feeling no e di ama ko anya de na me pese me kan se ndebe ma me ni mpanifo ni bi ni nkomo e se ba ye na akofo wo mo ana se die na ye kure ni mu omo eye otani ni wajo ya nia ta che wudi ni opposition e wo party ye friend na nabo security second vice chairman okay so mention South Something the acting vice president of Ghana okay Dr. Matthew Kokupempe yes me ba me kakra mo ya party mbei na mo se edin kaniki edaba me di ka chia wasifo na me die ene me fi kano ene menshia South for de ne no ani ye share ni bi ya ye share ni mo se party ni bebo Dr. Mahmoud Bambia ebi be kwa kotu party mpenimfo ni mame ya bono Dr. Matthew Kokupempe na abasa pepe penso amal de ni jifem emayo mpeso yi ye kuye ni e kwa be na mo faso ayi na kire adene de magana magina tum atante magina tum e do be bi no na manfo bia be buso mo nto ada titu asante mantema we the winning solution na man ko faso aba solution be man ko faso aba because party no no kre nkofu bi abemobu amidi se Dr. Matthew Kokupempe bi a nkabom eye ne nso abehu yi da na foma so na party for e wa asante mantemu an nya ye wa kuma power kuma pro ediji Dr. Matthew Kokupempe se mo be cha ya kalechi isi afie isi na ya buni bi amagana kuni ne unto na ye running me of Dr. Mahmoud Daomi nti ye bi sa opeta no na kuma pa e be sorry waka me ye di omu ni ruchi flag bearer ni running me am t-shirt Ashanti region as I said earlier 2 million votes ye be di Ashanti region so opposition party am no share ya membenda dan na eba within the chain so no wa covid ye wa na podi afa na ye tuna na ba we mu wo take it mi ni e ku ya ma NDP be possible when you dey enough for me but possible ye tell say ye ka for ex-president go e come mampani dada ye ka John Mahama o mampani dada ofese oba you know dada na yin ndi obitumi ayo yin ni dada ye track record to you be na be ka che you wa ni na be tu Ghana for we see e be kai o e be ka the Dr. Matthew Kokupempe so aye as education minister
as allegedly the best candidate Dr. Mahmoud Bawumia as vice president. You are to Mahama as vice president. The obey president to the obey. You better to one. Over. Mami Musa the question back will be what? Okay. Yo. Chairman. You got your theory. Yes, hands go, hands come. Nsakwa nsaba. Ese Dr. Matopoku Prempe ko running mate ya. Ho akoda mpan da ache no se mo beto aba foforo. Primaries ya obi begina pra komra se be fie 2024. Why na eba say? Yeah, you shout out and go for be fata. Ubia wa hoden e wo tumi e wo akwanya so tumi fa forms no oko contest. Na ye party nche share answer. Party nche share beba. Omo se fata ne be yi omuni. Omo ko akopeke forms. Ma be ton ma se ma chair delegate. E ti ahini e tu ahini fo. Ye omo share se fata so omuni akonya ne manu. Ye beto abaye dia manu. Amana be to Dr. Matuku Prempe. Enyuma pa oyem. Honorable, ya beda se pa chairman woni yenua Isaac Agene Boate we da fe na nkomo na sha ase nti yedum besi hanom na kire no ye besa aba hobiem agene bi di hobiem ana bere ni nti na ye hwesa no ofa sarbe di eni je no to try amanfo eguso a hu se ye ka kumase di ya eno ani ashdown nti ashdown dia do mu di kumase krofo no baje so tafu besu ni de dru bantuma what ya what na I mean, we have to be on the same basis as Tafuna in the Femu. And the reason media is Nina. Yes, you're not any or Santas, and so yes, you be some. Now, so continue. Isaac, I didn't watch a man, a boy free. Mamma says you be some more. A prayer you be some near. Yes, some Cromos and a Burasso. Yes, Indian Canadian Numano, a young die. Abusia na no ada na Ghana Education Service GS edebetu dwasem wo mo pe teacher for ana ye fa teacher for ampa wo ma kwa na teacher for mpemaduo no 20,000 na apply de o ma ka kire ne se wo ma famu anipa mpem dumienu ahanso aduo no do mo ye no wo de bibi foforo na aba ye friend no self placement system eno kire se wa na akọ computer no so no akọ choose se me ye teacher ni meti abuom me wa abuom de minti ma kuma se mekira de nti abuom ha no edan 70 no mma menya tetekwaw ana lavanyo ana abuom ha yai ana kwa menkran mentukwa mafukrum ana metima kira de no self placement no nti ba bia wo pɛ no ɛhwa ne de amount she say 12,000 yafa wo mo no wo mo je se nkae no enche ye befa wo mo Professor Eric Nkansa wa Director General ana kasai I tell you here to brief you on the newly introduced self-posting module for recruiting the first batch of degree holders from the public colleges of education. These are graduates from the colleges of education from, I think, the year 2022, who graduated with 4-year bachelor's degree. On the 11th of May 2024, the Ghana Education Service invited applications from qualified, trained teachers who graduated with degrees from the country's public colleges of education to be considered for employment. As has been the norm, the service received applications from 21,010 interested applicants. Out of this number, 12,784 graduates from these colleges were qualified for employment. We wish to inform the general public that all the 2022 graduates from public colleges of education who applied for the recruitment via the GES promotions platform and satisfied all the requirements should visit the portal from 5th July to 31st July to select their preferred region, district, and school. The self-posting recruitment model has a benefit of getting the newly trained teachers to be posted to regions where language will not be a barrier. Thus, they can speak the local language wherever they choose to teach. And we know that would create a very effective teaching
and learning environment. In addition, ladies and gentlemen, the teachers get to also select schools that are close to families and subsequently enjoy the economic support. Wey Ora Eric Nkansa, Director General, Ghana Education Service. Ayo. Na mampani na kwa kufuato and wa power judge for makuma kubese numbi asadu wa Supreme Court NDC for so monti asema wa masware nsanchiro for nhye mu o ma yenya asem ketu akra fifi kwati ena wa twetwe for pani o se hwe mampani ka wo ka asem mampani na da kwa kufuato wontie no osore na se wasesa MPP for ajaji for no wo mu no do ma Supreme Court na ono no nim dia bia sebe opese wo ye sa batoro no ena ebi opese wo semu anasa sai ne besi akro de fifi kwati ene se di no asi ani abre wo kasa pa no enya sam ketu akra wo se be ya mampani sesa na dwen we nkua de mampani wo sesa na dwen ne be ya woni sa nipa num no ensan fo mo mfiri ho ni cheche mu ni. 6. Public and civil society engagement. The government must engage with civil society, legal professionals, and the public to discuss and review the process of judicial appointment to restore trust and ensure fairness. The voice of the people must be heard. The current administration's attempt to silence dissent and operate in the shadows represent a direct threat to our democratic principles. 7. Ensuring merit-based appointment. Future judicial appointment must be based on merit, experience, and integrity, rather than political affiliations or loyalties. This is not just about filling seats. It is about ensuring justice for all Ghanaians. The NPP's nepotism and cronyism are creating a judiciary that serves only their interests and not the interests of the people of Ghana. 8. Protection of judicial officers. Safeguards must be established to protect judges from political influence and retribution, ensuring they can perform their duties without fear of repercussions. Our judges must be free to uphold the law without fearing for their careers or their lives. The NPP's tactics of intimidation and coercion must be stopped to preserve the sanctity of our judiciary. Ladies and gentlemen, our beloved nation stands at a precipice. Our democracy, painstakingly built by the sacrifices of our forebears, is under a grave threat from those who are sworn to uphold it. The blatant, unconstitutional actions of President Oduefour and Chief Justice Gertrude Torkornoo are not just political maneuvers. They are a direct assault on our judicial independence and the very soul of our democracy. Say, I don't know. We NDC am I come church for penny Fifi Kote no say ajaji phone ma sabre ma penny na kwa kufa do asade wo ko Supreme Court no enwiamu bi so hunu ene agusua bi a se wo bo ene kwan opeso ofa so na PP for no so muura se ne adwuma ni mu no wo se enye kra yensa kan rahosam bi e de fro bo ase amanwo ase nyame na afafie ntisa nka na ye nte asamode ba ko ne yati ye de se eye timaka bi a tima track bi enna wonam na se wa fairly break ewo ayi traffic light na ewo oboase no amango ase side ho no enna asoko amawo mu no mugire mu na kai na tifrim baba ehu ya ne se tazi bi a wono ogina traffic light mu asoko ogire mu no atakurete ya kotwia fa ne so piana nyame na afafie ebie preprapa o na owura Emmanuel Ocheso what the eyewitness na otina ho a otonkra se maye me da veni na mtwika kokko na edi kan bo mu no okay sa but ka ke se ne Philip Blake free em se mango se traffic light ne soro na na eba ti eba sa na Philip Blake no kas ni nya na dodo na park mo hwe de ka ne be de afi ye hu se afi na eba na chi mo na yo ban se o se o park na usidwane enti me de meti ye ma meti misiye me park na misiye de e film ti kana taxi ne kwatana so ka kese kwatana so ne de ono no nu se ka na emeto no beto hu na se abu ne nsama na beto na yeden awi ti kwatana so nyesa ka na kura dia nka yindua ne nyina agu fom ma omo ka nyanka nwia ne benya mo
na afa so pole no light pole na wo no so esave no na afa billboard no so ka ho na guardian man isi aka no entimi ye den enyamo ye me no ka se isi eja ni siso in fact obi ehun so wura car nim akwa kodum ja no na me adom a o ma no motim no mo plepla kakla enye serious kese pa bet eye ama ye do mo ko hospital Vans na la venne kan mo yeni pa as a transfer because I'm saying demand man kan pa do na am there ma unsa waka kokoi sia asai ajega kra nenso no ye ko yanim se oman no afuto ben na be ma yempani fa wo mu ATA concerning sa kasa kese a e do awia na enenam ekwan so sa in fact kaka me kan say in fact yempani fo no system lebi na timakas no me hu ni say ye na ye adwuma obo achi achekakla kas de twemu ti makas de banya dodo na fa nyinam we minim so wo dia dodo na fa nyinam na bes ni twemu ekọ ekwan no be we no obafo be pa no so no esu gina na ehu traffic light ni in fact kas ni gina ho a dodo na tibe tesan enti we good driver majority dodo na duro mo amma kas ni gab ma eden ama ne tibe sere yempeni fo nse omo nya hihye bi a be makas akese no de mu de nantie no omo be sesem kakla na se night no kwa na mo de mla bi a jona friends no enwia no so mo fa no dodo kas na nye mo fa no dodo it is a blake ni nya pipe wa o kan ho se o kan ho e be sai o ye be say empin fo ne say atam go so on the esin the esie wie e de nyame aso say wa yi nyina so efim even though say car na say de but nyame aduma ye won kwan ne ye wade ye be say empin fo ne hye mla bi na enwo kasa kese because omo na mo nto no mutile fo baby no mo hu ye ne nketo no kwa na omo bu ye sese bi ye ne ye nipa bi asa me no kasa da be ne no si ye nipa bi a wafa ka kese da be ne ye si ye hu baby a wafa hu no baby a wafa abusia me se wo ba Facebook na ba hwe ka na sade tazi no akɔhye timbaka na se na atoso no a onyame na yenyame kese na waje nipa na nka yemfa anoma ewo kanum na so nyame adom obi anya mfremu ya epra no prepra hallelujah 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 Krobea to aso awrade ne yeda na se pa senya live no akotwo ko na kakra no ne sa ayi e friend se billboard no so woni si na nka be yam komo mo kan mu ne de ken fa krokra tazi na aso kra na asa save kan tisa wasenka enua no ke be yiyi na eno ehuru ko sa twetwe ko sa be wonya komo mu nam ho nyina ken yen kanya mo kan mu nko so ayo etwaso na yenko anim abusia ya etwaso akoye na nimu no na kyese wose ade ayo kwasi akufo ya wotoso yensa ene woye wohepopropo ewo akuapem epoye mantemu wose ade yensema waka nyina ne sese wohwe apondi nwumayefo adodo no atubata omo na sabere omo mere ewo so ampa wotia ina katua fiansa no manum akonya ne bape no age ho sanse covenant ababes ne ko womanfo dodo no ahia apondi nwumayefo ena womafa ho no omo de ekro enti ondo betufo pa nse ne yantete dodo no a yantu yabu ase ema wonum nimde no muso atumi aba be ya pomdi mu adwuma health workers nse wonyina atwagoi ewo de okano sustainable development goals no action summit ya ekoso no ase ewo Kempiski hotel engran pomponi mantemu. Addressing the systemic barriers that perpetuate marginalization will be crucial, particularly for the teeming youth population. Second, we need to strengthen universal health coverage by expanding community-based primary care, improving supply chains for essential medicines, and training more community health workers. Pandemic preparedness must be a core priority to ensure we are better equipped to detect and respond to future health emergencies. Thirdly, we must invest heavily in building resilient, climate-smart agricultural systems that can withstand the shocking damage caused to the food production landscape against the imminent changing climate. This will require supporting smallholder farmers with access to drought-resistant seeds, irrigation infrastructure, and climate information services. It will also necessitate a transition to more sustainable land use practices that restore soil health and biodiversity. And finally, we must renew our commitment to quality, inclusive education for all. We should change our educational curriculum to produce more entrepreneurs capable of establishing innovative business units based on the circular economy concept where we additionally manage waste.
This means not just building more schools, but also improving content and teaching quality, expanding access to digital learning, and ensuring that no child is left behind, including those with disabilities. Mr. President, distinguished ladies and gentlemen, the road ahead is arduous, but I am heartened by the renewed global momentum and solidarity I see in this room today. It is an enviable demonstration of partnerships. By pooling our resources, aligning our strategies, and empowering local communities as true partners, I believe we can get back on track to achieve the SDGs by 2030. Osiadio Kwasia Kufu ya watoso miensa kwapem hene epoe mantemu ene se wode wei atue n'animu yi. Na ya baba ko oje hoho ya jebi so nchen oye National House of Chiefs wo president na de tie nie National Peace Campaign Tour ena omo ye se de be ya afia ba ye beto no e de asomdwe beba ntoma hase e bo ho dawurom na wokeka na ode atodwa sem ye wo mo a eka bi ewomu e wa ba ye beto emu a e ho so bi ahwe na no ye ni nyina ye prasomdwe ba ko ye yensa ntwerefo mienu eye nananom miensa eye ahemfo asofo bambofo amanyofo ye nyina ye ka ho bi ye peace ambassadors na wo kasa kire sen ewiase nyina amai wo ha aduasia miensa emu wo ha aduonum num de Ghana ya toso se ye pebabi asomgye wa ye ne ye ne Global Peace Index no ye hwe bibire mu aso a ye toso 9 ye nya bad sa na ne aka ne se ye be ye adwuma ye se abato yin kofa wo ha bi amere yen tusa anamon nya no ko a ye wo hoye wo moye ya sofo so edi sa adwuma no nanan mo so edi sa adwuma yi ena afi ede a ya du so no ye beto no December na ye nyina ka se ne ahya ase no goni be se the stakes are high anka oga party ba ko ba power anke ngote na ba ko no ho no no otu no party si de omo doso nanso ewo MPP ne NDC ene ya ko ne sa afi MPP for say ye kroso na 8 no de bi aka ho ana me bo a ena NDC for so say omo mpene aya mamre atwon nto mo beba em say wenti ena ama se si a ya ba be sie mu ewo ha say ewo say ye bo dawuro em obi ate say asomodwe ehudia Ghana efiri say nya the last school abedu sadre asomodwe abomanu papa o share Global Peace Index a ye fa amamman oha ene aduosia emiensa no Ghana toso aduonunum ye ba Africa ye toso 9 eni eti ye oje hoho ya JP on ye president National House of Chiefs na owie ye no Minister Chieftaincy and Religious Affairs Stephen Asamoah Boateng Asibi enso kai Ghana for say yen hwe ye won ye esanse ba bia ya na uruka for no terror groups no omo ya jeje mia boso na so Ghana de ye ne de ho a bibia antwe nti ye nyina ye nwen as in Ghana. Indeed, the government's original strategy was even to keep it quiet from the citizenry and deal with it as a security matter by the security force, and we've done so far successfully. But we've moved the next level and to open up to the citizenry that we need to let you be aware that there is real and imminent danger to all of us. Whether you live in Accra, Takoradi, Kumasi, Oduefour, Krobea, there is a real threat to all of us if we do not guard our peace in this country. Indeed, the terrorists have entered Cote d'Ivoire, they've entered Togo, and they've entered Benin. So why haven't they entered Ghana? You tell me. Some people thought it was an Islamic group. They are not. There are Christians also involved in the terrorism. Our intelligence has shown that
they are not interested in causing chaos and moving away. They are actually looking for where there are wealth, resources, and control it. And the number one resource they're looking for is gold. They go to Niger, go to Mali, they go everywhere. They occupy it's the gold. They rush to where the gold reserves are or the deposits are. Control that place. And all they want to do is line their pockets. And Ghana is full of gold from the Winneba belt right down through to even the Upper East area. Any Honorable Stephen Asamoah Boateng Asabi, Chief Sensi Minister Anonom, Executive Secretary Emma National Peace Council George Amon, and so to said ye, Womato to Moniama Peace Council no Afanyina. That you have a candidate and the person does not win. What we have, the arrangements we have made for ourselves as a people is that we rally behind the winner. As I bring my message to an end, Nanache, the Peace Council has lined up a number of activities we believe would encourage the peace we all want to have. First, we have set up what we call the Political Party Trust Building Platform, and we do that quarterly. Indeed, it was in one of those forums that the National Democratic Congress decided to return to the Inter-Party Advisory Committee. That happened on the 14th day of December 2023. Just coming Wednesday, we're having the next one. And we are going to launch a team to monitor election-related conducts. So we have already launched one to monitor the media space together with the Media Foundation for West Africa. But next week, we are launching another one to monitor code of conduct for political parties. Well, so Executive Secretary of National Peace Council, Ora George Amo. Nah, Ghana HIV and AIDS Network. Trying to say Ghana ku na one media shronko. Media no ase no na maame Linda Nyako Yabua. Ono na Abrono Ma Foundation eyiku ehia ba ase oda no ono krai edi tintima pa ya wa ben efa no AC sesem no da buba. Wode to animu se no krai Yankopon anim ni. Ade bi ekwaso ewiase yesi efra no hook up. Tetia tutu bre ya echese prostitution ye na so bi bia ne de o ka no a so ehunu ene ne sei se si hook up no ne sei okwa no waja ni mfoni ene ni phone number bia to hotel ana sei bia ne social media we de atoto so a enti wo ba ma wa oba ne bia o pese unya no na ne kokoda na mo compass ogura no ane so afa ne number no afre no ene unu ni bia ambakro no na eno no wo se account bi ama saa HIV bas reference no akosoro papa wura Linda Nyako Yabua se ha dwew se yampekwa bi amfa so se de HIV ne si akwakoye no wonu maduro nso no no na momontin unhu kra so obi me who can say prostitution now ni amani di fufuro who can no commitment bi ani ho dey say bi woni wo to aso atwempera na da achibi aya abade dey mom one night stand obehia o na de mo be no maye mpaso agro bi e wo so ni di no oni na di na wo wi awaju sika na aye dey okọ me who say prostitution now no ki say won ko jina kwa ho dey mom okọ na say bi ni obi kwada na ojia wo kana wo kwa na ye dey anye na di say bi asawo na enti sa dey we e ko to dey say aye new test ya asa prostitution ye frana to mafufura e ko so wo mai mu no e ha adwene pa na ni nyina so din sunsan so boni betri ebreye e wo say ye me ni pere ni ye kasetia ba subanya ye mamma ni titiro omodi omo akoshe na e chazi a wo say ye ko su e kire say sai bibi we e ye very big contributing factor e no bia de ko de kondo befo na wo ni sunsan so e de ba bro e ti ni ma de bra ba ye o say ani ne papa bi ko da ye na e fi o ma yare ya obi ko asi sabi ready asa e mo si seba enema de di amaso na ye ye ti we no nyina so di so de se won na no statistics almost mother in charge na do so e wo HIV no that is a man no you could say no ka say ene ma Melinda Nyako Yabua esa to aso se wiase ya ye dene ye nipa ne to opa no so bre na no oni huti so no na face social media so kwa ene ma basa no hwe na kono aba ana afi awofo nso so asabe ntimi mo emanum bi cham so ahwefo no ni nyina ka bom
ɛna ɛma ɛne na ɛmafo do ɔmo nkɔgye nneɛma bi mu a ɛte saa Odia o reason odia sadie no afefe die no dɔɔso akora baya mfie dunsia kɔpe mfie dunu wonye adwuma wodo beso okuta iPhone duma wan ya abai dia na ade e photo na ade twa ntade abai wo beso o shedi na adwuma ben na woye to warrant that sika no omunya no nto ni omuntime nsebu sika no wonye sika na na ase ade ato nura no wonye sika na ade ato ntade ase ase na china wasan de twitwa pictures ato platforms so send ebe obenya be ma foforo enti widely trends afefe die na edo Obenso owa tabi awochire ewo awochire ewo fie na ontime nse na ho so na emom odene ni padia ebeba for dia ma mema na waton na wanya bibi ena bi to owa entutia ye de ma ye ma no wo fie dia ka ye ma no man ye ma no enti situation ase say ye dia ma no be re tu omo fo ni di omo bra nya no so mu a boa na okwa bontimpo na se okomo bibi anana danfo bi che na dwene akobe bi boni a obekai afutu o ma no dia ma no Tiavutu no anu woto aso se we ewiase nye hyenhyem bia na ye skeko hu ade hyenhyem na ebosi gbre kodi akirikyira nko do sa kwahye aboa bia num ntina wo se ma no hwe se omfo mo honto ma so kakra ma akra de madwuma dɔso kakra be Enye di ehire nyina na yeska. Obe hu obi no address kama chepe. Wonim baby onye ni sikasi. Nti wani hu obi sa me so mo wani nkodi na chi. Obi o ma mi wo sika pa o. Oba pa wo sika nti di opedi obetini afama. Na won so e. Wo ya baye a wati su a nya botaye di fasi wani so. Bibi obeso ye bi obetini aye. Wo de wajini si so nko ade a. Na wo se e wo so wa wo na wo sika. Enye be ma na odi wani ko to na so. Pa wa wo sika. Ye wadwuma na so to bibi. Na wonya insane dwuma bi. Na se wutini na wonye skaka krato wo bi antimi blofos nti mesramo ne niama nketwa de woye bia no dwuna wodate ho wo benye ska ne wonya sika no edu beduru he wo benye ska ne wonya cervical cancer ya de bebre gonorrhea enema bebre gu wani ma socially obi amuta akura we de wonye the society will not even regard psychologically so no ebe ha wa akura and no fit so we ne wo mu efe wo to wo dada wo enka wo kwesi ba bia Intira busuafo no owura Yelenda nyako yaboa na mote na futue na sade na nsen enso da ne gu kakra no ebise adwade ekofom ebise o de tia na tia dada ya na so ko sonya adwade fo kire se enya se eyekura sa obi a wode okan ye wo mo ne yenua sofo maame Frema Bosman na edidi nkomo ya na mo de mo yenko ne nkotie nkomo no June July munie na ensuo de fenfen yaba adwadifo a mudi dwa sunyane ebisa se sen na adwadie etie ma metema ngome station tano fruit ho arapa ensuo to ede yaba wi ma ekusu yaba enipa ohun nipa biasa ya yaba ya hihye ne ma ne de nti ehwe de nyame beye market ne de nyanko so sa maaye nti eguso ya ehwe de nyame beye yabeka se ensu tobre ne de ne mrani nti ebema ye nuane ye benya aduane ye ba yere no mbebo nti no ye de eyemaye na ye ba akoy seta ma de beto ne ye dwadie no na nsuo so etope na ase aduane no kwa na ye na se ne ye to ne de ye nige ho ye pese to na ye aduane so ba ye nsuo nya bitimi ton me pa so me de me so chesra na la me adumunti market ye ma me nsuo na ye niti de enso na me adum ni na to me sa me ba be 6 o'clock I mo be 11:30 to 12 na asa amudro wa mo se sensuo no kusukuku no yini ti sa na ya na amudro wa mo ntanto bi o ho ani nyini ni ade se no kura be ne wo okay bi o ha open sa na bi so ho awia no ba e na open back una mo amu ni ba ko ni dwaje na ye abusia adwadefo wo sunyan ma ne bo na moate no sofo maame Frema Bosman na to yankre na ebere bi mso ya na tise no pempi wosi aka che ye na nanom ye omukọ esuosu apofo ene sebe woni okọ esuosu ko yi namba mi nya bi awie no se wo munya abotere kakra ebia ema wo monko be so me baako anase busumienu timi kura tra ko bosomi ensa trimu pono ane se nsuomu nam ye nti nkuma no wewu mu no etoko so se yi anhwe a na enam ho akwatwe nti wo mo na nyinyini no mo nsa ngu bi emfa engum ti basa no anom de so no ba no ato so pepi ya hwe nsumnam na afi enho abrabo me Fishery na akwakocha ministry no na mutatu sa anamo no ampa eba ne sa no so a wo no a wankodwa da krompa onidi so onu si de ziatie no nanom yomko nsuosuo kofa namba
emi enya bi awie no okoba no no anya bi aton ono so anya bi su asa de akofie nti e ba sa ne bi nipa na setrem ya ye den kakra de ama won eno na na montuo ya hweye nsumnam ene ho abrabo so eso afo no abo mevisa wakumsin e de ne ma kakra ene bibia be so wonum so ani akwa chesebe woni okosuosuo so wo mo so anye na wo mo fa ehwe mo asetrem sebe ya ene ma ho enhyeda enye den emfa ema won ewo Elmina. So we are here to distribute the relief items that we always support them with. We have assured them that whenever there's close season, official close season, we will support them with some relief items. And the relief items are rice and oil. That's what we used to do. But today, thankfully, we have garnished it by adding tin tomatoes and canned fish to the oil and the rice. Of course, we know we normally give the women to basins and then wire mesh for the processing of the fish. So that one too has been given to them. Last year when we observed the close season, our development partners, that's GFRA, Ghana Fishery Recovery Activity, they supported us with a livelihood empowerment projects. And they trained about 5,000 youths from the fishing community. Ma me ha wakumsin na moten wen kan so for ehwensumnam ene ho abrabo eso. Steven anim pepra ana ye Doma Central Manager Volta River Authority VRA. Afutu a odi ama domafo ne se ebinum tuo mo tax kama de bill no na meka ho asemi. Ebi so aso den o mpeso mutua. Nti omo na wo ka che omo se masa wantu atwa ne betwam obedesumu eba nkani atutua ma mebodo mafo abaso meka se dodo na ebo mo modern pa dodo na edi nokre ema adwumakuo no dodo no etu anomo a ehye eba mehu se omo bo ho modern nanso obehwe na bi musu mu a omo de omo ayo omo adwen se enya ade ya nkani atuo no ombetua na mom ombepese ebi a ombefa kwan foforo so enya nkani a de ya adwuma anase omo de ada eye illegal no na no so ye be sere se obi wo ho a waye bi anase wo bo ni tipo se obeya esere se onyai efi se oye na so mo chiwa na se chiwa e ka ya ebuman e dos no mutimi buka kese enen so no wani na ahoso no oye se di 10 years kra da ko de be de ye be chiw ye chiwa computer na isi office no e be kire se mfie numienu ana afi e na sha se sa de na be kan ni na kire ni abusa aka ni na de penalty se de aka won sa de amount na afi akoye asem kese amount ti e be sere se ko bi amon ho ne se kakra obetimi tua no bo modern so no de tua se de be ya kire bi de bi nko ye enkoto. Steven anim pepra sa atoa so se ewom se na ano ya July de kan ya toto nkane abo mu kakra enyom na ye bibie dollar no ne euro ne pounds na twe cedi na abo so no na akofa bibia ba kania a yusu edi adwuma kania yusu de da akoba se ntumu aba na ntumu no hyase free 1st July ya na ntumu aba no nsoso no nchiremu ho ne se ewe ye my Ghana ha ye wo adwuma ko bi a oma na yi omasi wo se omonhwe ye nkania nsem ene ye nsuo sem a ye from PURC Public Utility Regulatory Commission eninti kania ntumu aba yi enye ye netcofo ene ye wotumi anase ye wa hoden se ebetimi atum kania mse ne epe na mom eye adwuma a oma na yi omasi wo se brano omonhwe se de na ekoso de ne se so mo ye na mo de sa ntumu yaba ose amanfo de so bo omo se ye permita ne anya bi a se ye de ne mo fa bill ma ne yetua na aboabo na ebeba no e ka bede ye ntimi ntua ne senti na ya mo ye sa no netie ne se ye limit abebo ho ma o se di 31 days ye adwuma ne hyehyɛ ala se the PLC for the amayan se obi aso kania o se bosome so ada se 28 days 30 days or 31 days ndi se sa bosome ne nso ya ye ntimi ba ofie emekan na bosome no so a ye ba ofie bekan a afei ne de kɔhye computer mu aka kyerɛ computer se nipa asomasi afei de wa bekan ye ho ye customer nti mano minimum bill sa minimum bill na ye ba 2 cedis ne bi a 30 pesos the foreign na meter reader ne de e ba fie abekan because afei na odi aba reading sheet so bi kro kwa sa bosome na ohun fie no because eye fie mu no nti no ohun enkan family nti no kwase mpa de se ya hye ya ho senka acha no edi bosome ensan de na senka obela ile aba. 7 anim pepra no Doma Central Manager VRA andi se we ko na musini a wo pre brahye badwa konwa se we yoso beto peso aso ene honorable afo Kofi Benta na atu anamo bi a o kire se omanfo ama sabere yi omanya health insurance
chapom din ensi achiba no ebi ngrutu ado de esi na ni suo a kyese watu anamo no de edoso papa na kasamafo ya wonu gina na mu di nsem ya tudwa oye deputy organizer ema endi sema iku peswa no so Joseph Ajman ena ekasai aso ade se ofibente afu ya to abama no o start se okọ aprobo okọ community engagement community by community but okwa nia amanfo request se onye momo no eno na Kofi aye na se obeye ne first nti amanfo demand ne se insurance amanfo insurance awu nti Kofi aye na se sinipa eni ahoɔden woni pomden a wodi adwuma ma no kra ontimi enye nti obefa to no ho so na yo so mansi no wakɔ ne nyina esan se o ma request nti na wodi kan aya mo ansa na bebi wo hon so a waye aka ho nti niamafo a request no na Kofi so o ya mo no che ena woni a wanya sa medie nso mfa so pa en se se omso omda se pa ososo eda na se ye to so mienu nso meda na se me no omani nyina eda na se ye waya mayen ye se yankopon pai bo se omwo no na ni so ade hu a opɛ no omane mlam na abaye ye beto no ye bom paye se yankopon be ma ne nsa aka na ne ye twa bia no nso otimi aya mai se wiman se ya ye ni bie no ama ye nso ya se ne ya fata bi nti ye da na se ye be pie mo anwura no pon po ye ba se ne na nipa dom sigura no ponum na abro ma adwene mente ase se nti nipa pim na be pie mo ha na eme nwanwa nti ya ti a ye ntimi nya bi sa ye dodo ni enti wamafo ni bi nsususu a omenye mu mfa so pa bi ya register omko health insurance so no omunsem eno no Unije government factory say ohia adwumayefo nti wa obetima operate na no what yen or pesim stress and afi tailors afi sewing line helpers production supervisors warehouse assistants raw material and finished goods no inline quality controller quality auditors cutting assistants to say mo cutting in charge spreaders any cutters no afi finishing assistants say mo ambeto to niam wo be pack any ho na ma wo bobo ahinsan na omo kuma se ye ti bibia ni na ho hia adwuma ya free 0203 970365 0203 970365 na no fiada na wallet bia sika wo mu efiri toye ewo Koraf Mall meduma Koraf Mall nipa korafa e de abaha nti se wallet free to fiada no ewo meduma Koraf Mall ho ba bia wo de braha wo be chechem na wo de a ye do ade be ma na no kuade so etwa mu no na oba bi kire se wato afidi de pamade no emono chan no de ma power pani sem wa fa ne free boss fm on fa ko kejete Dubai wo mokọ no power pani no ne na se hari se akon ayi ko hwede a wasi obi afu ase wo to nani afedi wo hunu power pani ni bim wo ahwehwe wo hunu ene wo de abaha ti munim power pani bi a obi afidi de pamade akoka ne ho a won fa mra wo Oyerepa hanom ana mo mfre 0596 39 61 04 0596 39 61 04 na monhwen dwumani bi na wofa box box no provision wom milo milk sachet ni bi nyina wom sardine wom enema bebre ne wom na wo so wofa ye no wofa no Lancaster Hotel kane Golden Tulip no ma baby a Retreat Park ne wo no na wogidi yese da waka mu na efiri toye nti wa obi bi saa ayira na wonhu no obahan ma wode a ye de wade be ma ba ko so eye adrobafo a wonam aputuoja adum kwantempoi so ena omo fa ayese wo mu hunu saa container no eye wallet so nema ewomu no ebebrebi sikaka ho ena na krata bi hyem na krata no watwero se wode koma ne papa de watwere krata na sukuu ne ko school ewo St Hubert SHS edino aye Royal Champion aseda billionaire eka ho enti munim de amekeka bia ho adwene kakra bia mo de mamara hase ene ma no so de ayira pa wei eye wo misusu de a wode eba yesu ohunu ye mampaboa ntade ne ntoma ne ade a sika so eka ho ye no eye busumi atwam ne de to so aduonu ankunu ya wo so fa trotro ewo kejetia ya wode ko asufia na wosi ye no ono bag ne obi die di nsesa ono ne de no ene obi die ede nsesa nti sede ete no odi o sa dawroma ono ne die eche se eye week
ne ntade ne ntoma saa na no nso so ewu mu nti madawro ma se obi dia ba bi du nchen saa obetumi aba Oyerepa ha na afi nchekyemu bi e ho no ti san so ade frɛ 0535 884 354 0535 884 354 we so trotro driver ya ono wafa pes bi saa wafa aye no tight card dudu card bi na ehyimu ya chese amekoma tedis na nipa no kwa asɔre edin e wo so no Catherine Mensa o person no krasika kakra so ewum we de anura achi ya de to so mienu na no so wo fa ye no so betumi afre 0242 812 109 0242 812 109 yeni enkomo for driver license ne ID cars awodo emu Ghana cars ne voters ID edo so do health insurance de nyina afrafra yesre brane ntum ho na ehwemu de omu a fo de ekɔ efia yede ma han efia we de nukuru Nyankopɔn anim ne ope fi patrem na wadwodwo ho we nukura de nka ebeboa companies akɛse ni mu nkuma no pa onso ho bɛso a eguma dankora nso ye betu ya mo bibia ne bo no eda form say peche adankora nso no eda bia e won toilet and bath eche so utimi se yu yesiesie mu kama firi suro kosi form ba bia ye tasse se hyirin hall no nso so eye kɛse pa esan wo master bedroom nso so a hall no ne master bedroom nyina no air conditioner ebobo ho kama na bo wura jare ho nso a utimi se ampa yesiesie ho well furniture ene ba afudie bi onya tetedie ni bi yesiesie ho kama pa nti yenhye no nso efi America wasemin ewo Kasi Wood Village eben boss ho no a kwanchempon so pe ene wonante wonamfom a acha sima be se num konsia no waduru fie wo dravo kra de ene sima be mienu pe won waduru fie no kwan ho pe obetumi afre 0242 155 786 0242 155 786 and that's 0244 526 980 0244 526 980. Oba pani akuya sewa yenka bo yabe abusua pani opani boamponsem education eskumase opani metu aboaje wa London opani kwa menkansa wasu yebo a oba pani afia mansa wo manhia hemfie oba pani ya acha Central Market opani akwasi twumasi spare parts dealer kumase opani sai poku ema Charles Benson aye droba yabe Isaac Ochre Jamfi e droba kumase ekuya free didwa wo kumase Maud edu Jamfi didwa wadum ane abusua se yansem oba pani ekuya se wa free mu o na yeta friend ekuya fan so nyamfinhie duokron mienu ayenu nie abusua se memede adi anim ye wode mu no to mpem e wa su yebo a house number A 67 Eben Methodist Park na so abusua se anim tete a Pentecost asore no mu no bekwa akoya ofosom ama na owie no kope ne korabre wa atwoma ya bewia obesa ba su yebo a Methodist Park no so no baba ye no kwase ra bekọ na ase asom wo su yebo a Pentecost asore dem no wie a wasa akotoa aye ne so biu na no se mensa bonsu tumfo mansen hene akwamu ehene eno no wura ufori bedu bonsu nso Holland memu DPH Samuel abedua osebo aten nso wasuonyu eda kwabena siawo ewasuonyu madam ama ajima kumasia antia hinkan wu kumase ahinkan nso so ewu kumasia oba pani ama prempe ewodwunase wura ye sofia gifti awotwe nso ewo ohwim nuanu bi ene wosofo set ageni buaten kumase wura Peter buaten wura ye Elizabeth Oduro ewu kumase anti uja enso so ewo asuonyu sanso na anti akosua de ewo agreka ya enkwadai ene yawo achina fori aboaje Emmanuel Ofori aboaje omnyina kyerɛ sɛ wɔn de hyɛ prɛkopɛ wɔpani Thomas Ofori aboaje tia sɛ na do na sɛ Jafori onyamfie aduoso enwotwe ato ananom yankropɔn ya adomu a ɛda kyin fie ɛyɛ busumi ewu meni de to so enum ɛkyɛ sɛ apesiri bɛkɔ so ɛwɔ asuonyu no akiri no begina so meme da no de to so nsia asuonyu musie hɔ no tompam majamfo atwa no agawani ɛkyɛ so begina so efusum de ama no ɛwɔ St Francis Roman Catholic asafo asuonyu no hɔ ɔbɛyɛ amamra kɔto ne ndem no ɔdan wɔn ho a asuonyu fa kɔtan yɛ yie no a meme de di anim yi ɛna ɔbɛyɛ sikasa no ɛno akiri kwasi ada de to so nso ɛkyɛ sɛ St Francis Roman Catholic asafo asuonyu no Nyankopɔn aseda kɔma no ɔdan wɔn ho ba baabi ɔtan yɛ yie no park no so no ɔde aka asoso Nana okoje mai oprepe ya otoso du ebura tetehene
Nana Pia Serebo Toso Dubako Ebura Abuase Dikru Nana Emerewa Abura Teti Obahima Nana Kobena Mankata Jasehine ena Nana Kwajo Nyako Dikan Chidom Teti Ebusia Penny Okofo Swansea Kuna Ebusia Penny Kepkus Ebusia Penny Kwabena Nkroma Ebusia Penny Kofi da bedwa yetafra teacher ankase safo abedu opani kwesintim opani kweku bentum ochame akwa ema nana kobina mankata odikan wofasame no ye reporter na wo Cape Coast no Central Region ne maame ene da for me afi maame mansa ankase nana wusu ankase ne abusu ase Mrs Joanna Agri wa free mo ne frɛ no ante Joanna ofasame maame no finsia duonum wotwe ene onyaye fie de bayi abusu ase wode trompem ewo bakano ya no wo West End Cape Coast abusu ase obeya ofosom ene bibia ewo hɔ town hall bakano Cape Coast no wie na oye ye ni nyina tena se wi a ade che kwase da watoa so akɔ na ase som no Bretu abusu apani kwabena dumako new adwapon ena wo opani osai akwasi ewo dwaben opani kwadwo abra enso esipon akwasi wusu ewo kumase on your account say opani kwame kusi agyako new adwapon oba apani akwasua nyamche new adwapon oba apani agenim boatema enso so ewo dwaben on your account say oba apani akwasua kuma enso new adwapon oba apani ama konadu ono so oite ayipa so ebi oba pani akwasua ade sehwi buako anuanom ebi ene akwasua mankwa yawo amankwa kumase kwadwo owusu ewo asu nso na adodo na afre no asu na fi abra damata enso adwapon Cecilia Amponsa omunyina wofase nom ene abusua nka ye kire se omade hie mienu mu a wura Nicholas amani sapon otiase na kyese wobo no mode pa retired educationist onyamfie aduosia nkron ena yewura kwabena owusu ono nso nyamfie aduosia enum ka mu yenu nyina abom ya nyankropo ya adom a memenda ye di anim ya New Japan abusuafie ho na yedomo agumpam ewo ho no nan enu akire no obeya amamre ne amane akoto onem ewo New Japan omsieye abusua kire se obesi nkonwa ewo New Japan materis asoda no ho no a baby a ho ne bre ba ye no ayi no na chese donko ekopim no nsia nwumre no de ano mom yenu sika san yi ade chia chese wode aka nyina atoaso adutu empata ewo chese New Japan ho no a bra wode nyankropon aseda akwa no na fi wode asoso nti woto nsa de frese mobeba na moba beboaye Mediera George Osu aye nka abone twato wo mema fam na yim awire abebio to ase hene na free ye jedu toso miensa to aso adonten hene adonten abusua pani apia dankwa na baafo tumfo kraku hene na ama koma otumfo kraku ba pani na konto boachewa nkawe pani hema ebusapani kwa miapia jankoba ebusapani kwa banado mfe twede Mary Nyakon ako ewo Kumase Richard Owusu Mensa Rich Kumba Company Limited enkran ema kwa bana usu afiri wo London Kofi usu acha brempon ewo nkran kwa kusai usu Kumase Kenneth apia dan kwa London kwa bana yebo wo London ani abusu asem Ura George Owusu afiri mu finhia aduotwe miensa etetere na onyaye memede di anim ye Oye muna de dano ewo ne fie house number 16 plot D West Inshire so ebe dakodwom taxi station honom ehwa eno be ya ofosom amano obekwa akopene kurabere wo mpasetia oba betena se anu sikesa no ewo ne fie hwa dakodwom de no ade chi kwase da ne fie hwa dakodwom de no eno obesa ato aso we eye na wotwe da ekwana busua pani bema yawo echampon kokofu akyeremade eno wo ono ne abusua ni nyina se opani kwame ba fi adomako tiase rodo no ase malam onyamfi adu awotwe ankropon ya adomu akwasi ada bayi eye abusua ewumi ne de toso enso echese Dr. Boatin Junction Krofrum eho ene wotra no panusia ekopem nwere nusia na wodi adi opani kwame ba fi adomako na awotwe da tie tuensa se mo beba na baba boy da kro no so ani bi hunu ayiyo no pote abusua dia si yesamfo ni Korea se mu anwumre yi yɛmfa sɛ dama ya pepra
ɔno so ɛtena chinchin fidie ne kama MCR for ɛda mo ase ne radio master control room ho nyinaa baabi ɛda mo nyinaa ase Jimmy Cliff na Napokuya anso so ɛna Obapa Prisi Chris Abopodazi omnyina boy chi yɛdɔ mo Krobea Asante me ne Oduefour na asabre ɛne ɛbɛsom yɛ yɛsɔre mampani abɛtena ase